So let's begin. So today we will be performing an experiment which is to find total dissolved solid, total suspended solid and total solid present in a given water sample. Okay. So this is a experiment related to your safety, health, environment subject or environment subject, uh, depending upon whatever name is given to that course in your department. Okay. So in the content list, if you will go, you will find this plant safety and environment lab experiments. So today we will be performing this determination of TS, TDS, TSS, as well as if we have time, we will also cover the determination of hardness in the water. Okay, so these are fairly small experiments, so I think we will be able to finish it faster. Go to the link of this experiment. Here you can find experiments, list of experiments. So today we are going to perform this first experiment, which is to determine total solids, total dissolved solids and total suspended solids in a water. So before starting the experiments, let's discuss the theoretical part. So aim of the experiment is to find these different quantities of total solid, total dissolved solid, TDS, TSS, same VSS and FSS. Okay. Now, if you will take any water sample from environment or from an industry, that will contain different impurities. And what are these impurities? Either it could be suspended, colloidal, or dissolved material. And based on this contamination of water, we can, classify water into water as in a mixture of solids, a solid in a liquid system. Okay, so that's why it is said that water can be defined as mixture of different type of solid in a liquid base, since it has a different sort of impurities. Now depending upon nature of this impurity, આપણે સોલિડ્સને અલગ અલગ ક્લાસિફિકેશન્સમાં ડિવાઈડ કરીશું. સો ઇફ કયા ક્લાસિફિકેશન છે તો સેટલેબલ્સ, સસ્પેન્ડેડ, ડિઝોલ્વ, વોલેટાઇલ એન્ડ ફિક્સ સોલિડ. આ દરેકનું એક મિનિંગ છે, દરેક એક ફંક્શન છે જે આપણે આગળ જઈને ડિસ્કસ કરીશું. અને કેમિકલ chemical industry point of view થી as a chemical engineer, why we need to learn this, like આનો ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? તો as a chemical engineer we deal with water in industry as a cooling media for a steam production in the boiler section. So these are like two major applications, and એ દરેક કોઈ બી પ્લાન્ટમાં cooling water and બોઇલર વોટરની એપ્લિકેશન્સ હશે જ, લાઈક સ્ટીમ પ્રોડક્શન પ્લાન્ટમાં થતું જ હોય છે. ઓકે, ફોર હીટિંગ એન્ડ કુલિંગ પર્પઝ. સો ઇનવેરેબલી એઝ અ કેમિકલ એન્જિનિયર આપણે વોટર સાથે ડીલ કરી જ રહ્યા છે. સો કુલિંગ વોટર રિક્વાયરમેન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ વોટર રિક્વાયરમેન્ટ માટે એક સ્પેસિફિક સ્ટાન્ડર્ડ સેટ થયેલા હોય છે, અને એ સ્ટાન્ડર્ડ્સ માટે ફ્રિકવન્ટ વોટર ક્વોલિટીનું ચેક થતું હોય છે. અને એમાં આ દરેક વસ્તુ મેજર થાય છે કે how much amount of solid is dissolved in the water, what is the pH of water, what is its hardness level, different sort of a dissolved organic molecule present in it. Apart from this, જે વેસ્ટ વોટર પ્લાન્ટમાંથી જનરેટ થાય છે, આઈધર એ પ્રોસેસમાંથી કે એઝ અ સાઇડ સ્ટ્રીમ તરીકે જે યુઝ થાય છે, તો એ વેસ્ટ વોટરને ડિસ્પોઝ કરતાં પહેલાં અગેન વી હેવ ટુ ક્વોલિટી કંટ્રોલ ઇટ, કે જે બી આપણે એન્વાયરમેન્ટમાં એને ડિસ્પોઝ કરીશું વોટરને, વેધર ઇટ કુડ બી લેન્ડફિલ ઓર ઇન ધી રિવર ઇટ સેલ્ફ, તો ઇટ શુડ હેવ સમ સ્પેસિફિકેશન્સ. દેન આફ્ટર ઓનલી આપણે એને ડિસ્પોઝ કરી શકીએ. એન્ડ વોટ આર દેટ સ્પેસિફિકેશન? સો દેટ સ્પેસિફિકેશન્સ આર ડિફાઇન્ડ બાય પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ. સો we have one central pollution control board, okay, and one state pollution control board. So you must have heard GPCB, like Gujarat Pollution Control Board, GPCB. Same we have CPCB, Central Pollution Control Board. અને એમના એક સ્પેસિફિકેશન્સ હોય છે વોટર ક્વોલિટી રિલેટેડ. વોટર ક્વોલિટી જે બી વેસ્ટ વોટર ક્વોલિટી છે એના સ્પેસિફિકેશન્સ.
તો આ એક્સપેરિમેન્ટમાં આપણે ટ્રાય કરીશું જે બી સોલિડ્સ અમાઉન્ટ છે એ કઈ રીતે ડિટરમાઇન કરવાની. તો વોટર ઇમ્પ્યોરિટીઝને બ્રોડલી 4 ક્લાસિફિકેશનમાં ડિવાઈડ કર્યું છે. ફર્સ્ટ છે TDS, ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડ. સો ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડ જેવું નેમ સજેસ્ટ કરે છે કે સોલિડ્સ જે પાણીમાં ડિઝોલ્વ થયેલા હોય છે તે ઇનઓર્ગેનિક અને ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ બંને કન્ટેન કરે છે. ઇટ કુડ બી આયોનાઇઝ્ડ ઓર માઇક્રોગ્રેન્યુલર ફોર્મમાં પણ હોઈ શકે. અને TDSના લીધે જનરલી વોટરને કલર અને ઓડર મળતો હોય છે. દેન સેકન્ડ ઇઝ ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ. સો સસ્પેન્ડેડ સોલિડ અગેન જેમ નામ સજેસ્ટ કરે છે કે સોલિડ જે છે વોટરમાં સસ્પેન્ડેડ ફોર્મમાં હશે, એટલે કે વોટરમાં ડિઝોલ્વ નહીં થયા હોય બટ યુ કેન સી ઇટ ડિસ્પર્સ્ડ ફોર્મમાં એ પડેલા હશે. ઓકે, આની સિમ્પલ કન્સિડર એટ ઇફ આઈ ગીવ યુ અ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ, કન્સિડર કે આપણે ક્લીન વોટરમાં માટી નાખી દીધી તો વી કેન સી ડસ્ટ પાર્ટિકલ જે ફ્લોટ થતા હોય છે વોટરમાં, તો એ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ છે, એ ડિઝોલ્વ થયા નહીં હોતા. એન્ડ વી કેન રિમૂવ ધેમ બાય સિમ્પલ ફિલ્ટરિંગ ઓફ ધી વોટર. સિમ્પલ ફિલ્ટ્રેશન પ્રોસેસથી આપણે એને રિમૂવ કરી શકીએ છીએ. એમાં વાઇડ વેરાયટી ઓફ મટીરિયલ્સ આવી ગયું, ડિકેઇંગ પ્લાન્ટ, એનિમલ મેટર્સ થઈ ગયું, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ છે, સીવેજ છે. ઓકે, અને TSS is responsible for turbidity of water. Then after we have volatile suspended solid and fixed suspended solid. These two are part of TSS itself. Okay, so total suspended solid and a fixed suspended solid, again as they being suspended solid એ TSS ના જ પાર્ટ છે. વોલેટાઇલ સબસ્ટન્સ એ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ સાથે રિલેટેડ છે જે હીટ કરીએ ત્યારે ઇઝીલી વેપરાઇઝ થઈ જાય. અને ફિક્સ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ એ જનરલી મિનરલ ફ્રેક્શન હોય છે જે હાયર ટેમ્પરેચર પર પણ સોલિડ ફોર્મમાં રહેશે. ઓકે, સો આ મેજર ક્લાસિફિકેશન છે એન્ડ ઓલ ફોર કમ્બાઇન્ડ વિલ ગીવ યુ ટોટલ સોલિડ. Now, what are the different properties of this quantities that we are defining and why we need to understand it? So coming to the separation part, if we consider wastewater, so wastewater treatment જે decide કરવી હોય ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, તો before deciding to treatment we should know ki what is the quality level of water, like what are the impurities present in the water that we are going to treat. And depending upon that we can decide okay, this much this sort of a treatment method will be required. So if you have visited any industry, દરેક ઇન્ડસ્ટ્રી પાસે એક એફ્લુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ હોય છે જેમાં જે બી વેસ્ટ વોટર અલગ અલગ સેક્શન્સ અલગ અલગ યુનિટમાંથી ત્યાં એફ્લુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં આવશે અને ત્યાં જનરલ ટ્રીટમેન્ટ મેથડ ફોલો થતી હોય છે. નાઉ ડિપેન્ડિંગ અપોન ટાઈપ ઓફ ઇમ્પ્યોરિટીઝ યુ માઇટ હેવ ટુ એડ સમ સ્પેશિયલ ટ્રીટમેન્ટ સેક્શન or you have to improve the efficiency of specific treatment part. We will look at the effluent treatment diagram later and then we will discuss these points. Okay, so as we said that suspended and settleable solid, they can be simply removed by sedimentation. So sedimentation, what is sedimentation? You provide a residence time to wastewater and JB solids છે because of that density difference એ settle થઈ જશે. Then we can remove the water and the settled solid. Okay, then dissolved solid માટે fine filtration methods અથવા તો secondary treatment methods are needed. volatile component જે આપણે સ્ટડી કરવાનું હોય છે એનો યુઝ શાના માટે હોય છે? to understand whether biological treatment of wastewater is needed or not. So if you must have heard these two terms, BOD and COD. આ બે શું ટર્મ છે? તો BOD is biological oxygen demand and COD is chemical oxygen demand. That will help us to decide, like BOD biological oxygen demand એનો મીનિંગ શું થયો કે amount of oxygen required to dissolve an organic compound by bacteria that are present in the system. And COD is chemical oxygen demand needed to treat the organic matter in the wastewater which are not easily degradable by our aerobic bacteria. Okay, so knowing how much volatile substance is present in the system will help you to decide to go for BOD or COD treatments. We will also learn and do an experiment for BOD and COD calculations also.
Now, as I was saying, that as a chemical engineer, we deal with the water in many way, and one specific thing that we have to worry about is wastewater. So, as a engineer itself, and then as a human being, it's important for us to be aware of our environment, and we have to protect our environment. So, industry produces varied quantity of wastewater. If you will look into particularly pharmaceutical, textile, paper, pulp, and industry, they have different type of wastewater. Textile will contain different dyes, which are very complex molecules, which needs a specific treatment. Similarly, paper and pulp will have more organic compounds, and pharmaceuticals also. So, depending upon your industry, type of wastewater will vary. Thus, each industry will have to collect their sample, understand various wastewater parameters, whether it's just dissolved solid, whether it's BOD, COD, what's its pH, alkalinity, acidity, and then accordingly decide what kind of treatment is needed. Thus, for a treatment of wastewater, either by biological means or physical means, we need to know these parameters. Okay, and also we have to comply the pollution control board's demand. So for Gujarat we have GPCB, and all over the central we have CPCB board, Central Pollution Control Board. So these are the some of the examples. What if we don't maintain this water quality? What will happen? So you can see I have taken this example which shows the fouling and scaling of heat exchanger. Let's say uh, cooling water that we are using to cool our process stream in a heat exchanger contains too much solid amount, or it's very hard water. Then what will happen over the time? As you can see here, there will happen deposition of the solid will happen on the tube surface. Now we know for heat exchanger design, heat exchanger are designed by calculating overall heat transfer coefficient U, right, which is combination of inside heat transfer coefficient, conductivity of your material, and outside heat transfer coefficient. So since એક કોટિંગ થઈ ગયું છે સરફેસ પર, એના લીધે જે heat transfer coefficient will change, your conductivity will be also get affected. So overall heat transfer coefficient will also be get affected because of this, and then your heat exchanger performance will go down. So thus, if we want to maintain the heat exchanger performance, then we have to regularly check our cooling water quality and maintain it to a specific standard. Else, it's a loss from an industrial point of view, because for the same delta T, or for the same heating cooling duty, you will need more quantity of waters, which is not desired. Similarly, this shows the blockage of tubes. You can see tubes are blocked here because of this hard water present in the system. And if you have, as I'm saying, if you have visited the industry, you must have seen the cooling towers, right? So cooling tower has this fins arranged in it for a better heat exchange purpose. Now this cooling tower itself, again over the time will get corrode and erode because of the quality of water and the surrounding environment. So you can see here, this fins itself, there is an algae formation. Some of the part has corroded over time. Why this is happening? Because over the time cooling water quality deteriorates. So you must have heard this term of makeup amount in the cooling tower, then blow down in the cooling tower. So these terms are specifically related to the maintaining the quality. So how much fresh water we have to input in our cooling tower, and how much cooling tower reject we have to consider. So that way આપણે કુલિંગ વોટરની ક્વોલિટી મેન્ટેન કરીએ છીએ કે ઓવર ધ ટાઈમ જ્યારે કુલિંગ વોટર ડિફરન્ટ સ્ટ્રીમમાંથી પાસ થઈને આવશે, તો બિકોઝ ઓફ ઇરોઝન, કોરોઝન, સમ કન્ટામિનેશન, ક્વોલિટી ચેન્જ થઈ અને કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ધીસ ઇમ્પ્યોરિટી વિલ ઇન્ક્રીઝ થશે. તો એને ડાયલ્યુટ કરવા માટે વી વિલ એડ ન્યૂ વોટર, that is fresh water or makeup, and then blow out
જેમાંથી આપણે ઓલ્ડ કુલિંગ વોટર જે છે એને રિમૂવ કરીશું સો દેટ ઇમ્પ્યોરિટીઝની કોન્સન્ટ્રેશન ડાઉન આવે. સો ફ્રોમ ઇન્ડસ્ટ્રી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આ રીતે બી maintaining quality of water is very much important. So specifically for steam production, boiler feed water ને specific standards તમારે follow કરવા પડે છે. If not, then over the time it will affect the boiler tubes and that can create an hazards also. Okay. So this is the overall purpose, like why water quality maintenance is needed from process plant point of view, process efficiency point of view, safety point of view, as well as environmental point of view. So આ એક્સપેરિમેન્ટમાં આપણે dissolved solid, total solid, different quantities measure કરીશું. But before going to that, I want to show you how effluent treatment plant works and what are these norms that we have to follow. So just go to Google and search typical effluent plant. Effluent treatment plant. So you can see here, right? This is a common example of a effluent treatment plant. જેમાં પહેલા આવે છે પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ, પછી આવે છે સેકન્ડરી ટ્રીટમેન્ટ. સો પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ જનરલી શાના રિલેટેડ હોય છે? ટુ રિમૂવ ધી સોલિડ્સ ઇમ્પ્યોરિટીઝ, ધી સસ્પેન્ડેડ સોલિડ એઝ વેલ એઝ ડિઝોલ્વ સોલિડ જે પ્રેઝન્ટ હોય છે. તો અહીંયા આગળ જો ફર્સ્ટ સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવે છે સો દેટ ઓલ ધી બિગર ચંક્સ ઓફ solids that will get removed. Then after એક settling chamber છે જેમાં settleable, all the settleable solids because of the density difference નીચે sit થઈ જશે and then you can remove it and then top માંથી clear water ને again clarifier માં જશે. Now clarifier માં again residence time provide કરવામાં આવે છે તો oily impurities you can remove it and then this water will go to the secondary treatment. Now secondary treatment માં most common આવે છે aeration tank. Aeration tank માં oxygen pass on કરવાનો સિસ્ટમમાં, એનાથી શું થશે? જે બી ઓર્ગેનિક મેટર સિસ્ટમમાં પ્રેઝન્ટ હશે એ બેક્ટેરિયા દ્વારા ડિકમ્પોઝ થશે. સો ફોર ધીસ secondary treatment we need to know the BOD and COD requirement of particular wastewater, and based on that we can decide how much amount what will be the size of this aeration tank, how much amount of oxygen we have to pass. If suppose system contains more COD, then we have to remove this organic matters by means of the adding other oxidators such as KMnO4, right? And then after that it will go again to the clarifier and then finally it can go to the discharge. So this is a common effluent treatment plant which is seen most places, but depending upon if your industry have specific wastewater treatment if your industry requires specific wastewater treatment, let's say from textile, as I was saying, it contains complex dye which won't be easily degraded, then you can use some other treatment. So there are treatment called as advanced oxidation process, EOP, where you inject this oxidative compounds which will break your complex molecules and the smaller part. Then apart from that you have to maintain its pH. So for that dosing pumps are there. So depending upon the pH, whether you want to add acid amount, base amount, that all stuff you can do, and then this can go to the discharge. Okay, so this is a basic effluent treatment plant. You can see, you will find this sort of a scheme everywhere. And then let's look out the government norms. CB norms for industrial
વેસ્ટ વોટર. સો યુ કેન સી સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડની વેબસાઇટ છે અને એ વેબસાઇટ પર ડિફરન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના રિલેટેડ જો યુ કેન સી સ્ટાન્ડર્ડ ફોર એમિશન ઓફ ડિસ્ચાર્જ ઓફ એન્વાયરમેન્ટલ પોલ્યુટન્ટ્સ ફોર વેરિયસ ઇન્ડસ્ટ્રી. તો સ્પેસિફિક ઇન્ડસ્ટ્રી રિલેટેડ એના સ્ટાન્ડર્ડ સેટ થયેલા છે, લાઈક પેટ્રોલિયમ એન્ડ ઓઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી. તો એફ્લુઅન્ટ ક્વોન્ટિટી આગળ લખેલી છે કે એની પીએચ શું હોવી જોઈએ, ઓઇલ એન્ડ ગ્રીસ અમાઉન્ટ શું હોવું જોઈએ, બીઓડી સીઓડી અમાઉન્ટ, ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ છે, સલ્ફાઇડ્સ, ડિફરન્ટ મેટલ્સનું અમાઉન્ટ કેટલું હોવું જોઈએ, કાર્સિનોજેનિક અમાઉન્ટ સચ એઝ બેન્ઝીન એ કેટલા ક્વોન્ટિટીમાં પ્રેઝન્ટ હોવા જોઈએ. તો નોટ જસ્ટ ફોર water itself, even for gas also we have this environment norms present. Okay, તો અહીંયા આગળ પેટ્રોલિયમ રિફાઇનરીમાં એફસીસી રિએક્ટર્સ જે હોય છે તો એમાં બી એક્ઝોસ્ટમાં SO2 એન્ડ નોક્સ સોક્સના અમાઉન્ટ સ્પેસિફાઈડ છે. સો એઝ અ ઇન્ડસ્ટ્રી, એઝ અ કેમિકલ એન્જિનિયર, યુ હેવ ટુ મેન્ટેન ધીસ નોર્મ એન્ડ ફોર દેટ રેગ્યુલર ક્વોલિટી ચેક ઇઝ નીડેડ. So again, at every industry, such sort of a qualification, like such sort of a quality control is there, and they will do regular checkups of this quantity of effluents present in your system, present in your industry, and how to maintain it. As a student point of view, તમારી સાઈડથી પણ વાત કરું તો if you will sit for a placement in near future, so if you know such standards, what are the different limits for wastewater or for air pollution, then it might be advantageous to you. As in why? Because you see દરેક વેસ્ટવોટરની અમાઉન્ટ આપણને નહીં ખબર હોય કે કેટલી લિમિટ સુધી TS હોવી જોઈએ, કેટલી લિમિટ સુધી TDS હોવી જોઈએ. બટ ઇફ યુ હેવ જનરલ આઈડિયા અબાઉટ વોટ ધીસ થિંગ્સ આર, then from industry point of view you might be on a advantage compared to other candidates, because such things matter from industry side also. So why I am saying this, because this experiment seems to be very simple, but it holds much more bigger importance than from just studying purpose or just doing practical point of view. Okay, it has a real impact on our life also. So as an engineer, it becomes our responsibility also કે આ દરેક વસ્તુને આપણે proper understand કરીએ. So with that, let's start the experiment. Let's perform the experiment. The theoretical part માં અહીંયા આગળ again definitions of different impurities આપેલી છે. Then procedure માં the way this virtual lab is designed is kind of કે આપણે real lab માં જે રીતે experiment કરતા હોય એ રીતની feeling આવશે. Okay, તો આપણે સિમ્યુલેટર પર જઈએ એની પહેલાં જસ્ટ એકવાર एक्चुअल वर्ल्डના રેફરન્સીસ જોઈ લઈએ કે એકચ્યુઅલમાં આપણે એક્સપેરિમેન્ટ કઈ રીતે કરવાનો છે. તો રેફરન્સીસમાં એક્સપેરિમેન્ટલ ડેમો આપેલો છે, આપણે એમાં જઈશું. Solids. Objective of this experiment is to determine just a minute, I think different forms of solids present in the given water sample, that is settlable solids, total suspended solids, volatile suspended solids, fixed suspended solids, total dissolved solids and total solids by gravimetric method. First, to find out settlable solids, mix the sample thoroughly and pour it into Imhoff cone up to 1 liter mark. Allow it to તો જે બી સેટલેબલ સોલિડ છે એને રિમૂવ કરવા માટે આપણા વેસ્ટ વોટર સેમ્પલને એક બિગર કોનિકલ ફ્લાસ્કમાં ઇન્સર્ટ કરીને મૂકી રાખ્યું છે અને યુ પ્રોવાઈડ સમ રેસિડન્સ ટાઈમ, લેટ્સ સે ફોર 2 or 3 hours, અને એને ત્યાં મૂકી રાખવાનું છે. તો જે બી સોલિડ્સ પાર્ટિકલ હશે એ ડેન્સિટી ડિફરન્સના લીધે નીચે આવી જશે. ઓકે, એન્ડ settle for half an hour. Tap the sides. Here they have provided half an hour time. half an hour પછી if you will see funnel end માં સોલિડ્સ છે એ એક્યુમ્યુલેટ થઈ ગયા હશે
and then you can report the amount of settleable solids. Of IMHAF cone to remove any sticked solids and allow it for another half an hour. Note down settleable solids after 1 hour. Express the result as ml per liter. For total suspended solids, take the initial weight of a dry beaker, that is B1 gram, and a dry asterisk filter paper, Wattman number 42, that is F1 gram. Mix thoroughly sample and take the sample in a beaker up to 3/4. Mix the sample in a magnetic stirrer at a speed such that no suspended solids are allowed to settle. Now place the filter paper in the vacuum filtration setup. Take a known volume of sample from the beaker using a pipette. The pipette tip should be in between top and bottom water level and in between beaker wall and vortex formed. Transfer the sample into filtration unit. Filter it completely. પહેલાં જે સેટેલેબલ સોલિડ્સ એકવાર આપણે મેજર કરી લીધા, પછી સેમ્પલ લીધું, સેમ્પલને સ્ટરરમાં મૂક્યું છે સો દેટ ઇફ જે ફર્ધર સેટેલેબલ સોલિડ્સ છે નીચે ના બેસી જાય ને વી વિલ ગેટ ઓવરઓલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ અમાઉન્ટ. ઓકે, તો એટલે મેગ્નેટિક સ્ટરથી એને કન્ટિન્યુઅસ સ્ટર કરવામાં આવ્યું. નાવ આ વેક્યુમ ફિલ્ટર લીધું છે. એ વેક્યુમ ફિલ્ટરમાં બોટમ પાર્ટ જે છે દેટ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ વેક્યુમ પમ્પ જે સક્શન કરશે, અને ટોપ પાર્ટ અને બોટમ પાર્ટ વચ્ચે એક ફિલ્ટર પેપર એમને લગાવું જે વ્હાઇટ કલરનું તમે જોવું. તો સ્ટાર્ટ અ વેક્યુમ પમ્પ, કનેક્ટ ધીસ પાર્ટ, અને ટોપમાંથી આપણે સેમ્પલ નાખ્યું. સેમ્પલ નાખવાથી શું થશે, હવે જે બી સોલિડ્સ અમાઉન્ટ છે, જે બી સોલિડ અમાઉન્ટ જે ડિઝોલ્વ નહીં થઈ એ ફિલ્ટર પેપર પર સ્ટક થઈ જશે અને આગળ પાસ ઓન થશે, રાઈટ. સો આ રીતે આપણને જે સસ્પેન્ડેડ સોલિડ છે એ સેપરેટ થઈ ગયા. હવે એ સસ્પેન્ડેડ સોલિડની અમાઉન્ટ આપણે મેજર કરીશું. એના માટે જે ફિલ્ટર પેપર છે જેમાં સોલિડ્સ પ્રેઝન્ટ હશે એને એક ડ્રાયરમાં મૂકીને ડ્રાય કરીશું. ઇનિશિયલી શું છે કે યુ હેવ ટુ વેઇટ એવરીથિંગ, યુ હેવ ટુ વેઇટ ધીસ ફિલ્ટર પેપર ઓલ્સો. પછી ફિલ્ટર પેપરને ડ્રાઈંગમાં મૂકીશું. ડ્રાઈંગ કર્યા પછી આપણે ડ્રાયડ ફિલ્ટર પેપરનું વેઇટ મેજર કરીશું. તો જે બે ડિફરન્સ આવશે, તો નાવ હવે ડ્રાઈડ ફિલ્ટર પેપર પર સોલિડ્સ પણ પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે, તો એ બે ઇનિશિયલ ડિફરન્સ અને આફ્ટર ડ્રાઈંગ પછી આપણને જે અમાઉન્ટ મળશે એ હશે સસ્પેન્ડેડ સોલિડ. Transfer filtrate which contains only dissolved solids into the pre-weighed beaker. After filtration, dry both beaker and filter paper in hot air oven. Set the temperature of a hot air oven at. તો અહીંયા આગળ શું કર્યું, સેમ અગેન જે રીતે આપણે ફિલ્ટર સોલિડને ફિલ્ટર કરી લીધા અને હવે એને ડ્રાઈંગ માટે મૂક્યા છે કે સસ્પેન્ડેડ સોલિડની અમાઉન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવા. હવે એ રીતે ટુ ડિઝોલ્વ સોલિડની અમાઉન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે આપણે બીકરમાં ફિલ્ટર્ડ વોટર લઈશું. પહેલાં બીકરનું બી વેઇટ કરી લેવાનું છે કે એમ્પ્ટી બીકરનું વેઇટ શું છે. એ વોટરને નાખ્યું, એને પણ ડ્રાઈંગ માટે મૂકીશું.
હવે ટ્રાઇંગ ટેમ્પરેચર શું હશે? વોટરના બોઇલિંગ ટેમ્પરેચરથી વધારે, એટલે 100થી વધારે કોઈ પણ મૂકી શકો. તો અહીંયા આગળ એ લોકોએ 110 રાખ્યું છે. 110 degrees Celsius. After drying, remove beaker and filter paper carefully. Allow it to cool completely. Take final weight of beaker, that is B2, and final weight of filter paper, that is F2. The weight difference of filter paper gives total suspended solids present in X ml of sample. Now calculate total suspended solids using the formula. Similarly, calculate total dissolved solids using the. So you get the difference of weight in the filter paper that will provide a suspended solid amount. Difference of beaker weight before and after drying that will provide us the dissolved solid. The weight difference of beaker. Transfer filter paper into a silica crucible which. હવે વોલેટાઇલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ ફાઇન્ડ કરવા માટે તો આપણે ફિલ્ટર પેપરને ડ્રાય કરી લીધું છે. તો એના પર શું છે? ફિલ્ટર પેપર પ્લસ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ અમાઉન્ટ છે. હવે જો એને બર્ન કરીશું તો જે બી વોલેટાઇલ કમ્પોનન્ટ છે એ રિમૂવ થઈ જશે અને જે એશમાં શું બાકી રહેશે? તો ફિલ્ટર પેપર પ્લસ જે નોન વોલેટાઇલ કમ્પોનન્ટ છે એ. તો એ બેના ડિફરન્સથી આપણને વોલેટાઇલ કમ્પાઉન્ડ is pre-weighed. Let us take its weight as C1 gram. Ignite the filter paper. After cooling, find out the final weight. Calculate fixed suspended solids using the formula. Now calculate total solids. Calculate volatile solids. Okay. So experimental example હતો. સેમ બહુ સિમ્પલ પ્રોસિજર છે. સિમ્યુલેશનમાં બી વર્ચ્યુઅલ લેબમાં બી આ રીતે જ થશે. તો આ પ્રોસિજરમાં એ લોકોએ આપેલું છે કે ઇનિશિયલી મેઇન જે આપણી પાસે હશે કે એક તો વેઇંગ મશીન જોઈશે, આપણું વેક્યુમ ફિલ્ટ્રેશનનું એક યુનિટ જોઈશે, દેન કોનિકલ ફ્લાસ્ક, ફિલ્ટર્સ, ફિલ્ટર પેપર્સ, ઓકે, પેટ્રી ડિશ એક્સેટ્રા પડ્યું હશે. તો અહીંયા આગળ એક પ્રોસિજર સ્કીમ આપેલી જ છે. પણ લેટ્સ ડાયરેક્ટલી ગો ટુ ધી સિમ્યુલેશન પાર્ટ. અને કેલ્ક્યુલેશનમાં બી ઘણું સિમ્પલ છે. જસ્ટ ડિફરન્સ ઓફ વેઇટ કન્સિડર કરવાનું છે. તો ઇફ યુ વિલ ગો ટુ ધી સિમ્યુલેશન, see, objective is to find these quantities. Apparatus are weighting scale, petri dish, filter paper, membrane, filter holder, crucible is this જેમાં આપેલા filter paper burn કર્યું છે. Then you have oven, vacuum pump જે આપણે આની સાથે કનેક્ટ કરીશું. Okay, this is filter, then pipette, deciliters, etc. Now press next. Okay, so what is written? Take 50 ml of water sample. So click on the water bottle. So this is designed in a way that you are performing real experiment, not exactly real, but step by step, selecting pipette, then taking out sample, putting it into the beaker, that way. So it's a nice experience. I mean, you kind of get to know actually what we are doing step by step. Suck the sample out through the pipette, put it into your beaker. Okay, આપણે 50 ml sample લીધું છે, so keep that in mind. Go next. Now weighing machine ને ઓન કર્યું. જે ક્રુસિબલ છે એનું વેઇટ કરીશું
ક્રુશિબલની વેટ આવ્યું 38.206 ગ્રામ. ટેર કરો તમારું અને વેઇંગ મશીનને. પેટ્રી ડિસ્કનું વેટ કન્સિડર કરીશું 16.41 ગ્રામ. ફિલ્ટર પેપર, પેટ્રી ડિસ્ક પ્લસ જે ફિલ્ટર પેપરનું વેટ છે એ થઈ ગયું 0.398 અને ટોટલ પેટ્રી ડિસ્ક પ્લસ ફિલ્ટર પેપરનું 16.8139 ગ્રામ વેટ થયું. હવે અહીંયા ક્વેશ્ચન પોપ થાય છે ધ TDS પ્રેઝન્ટ ઇન વોટર આર વન ઓફ ધી લીડિંગ કોઝ ઓફ ટર્બિડિટી એન્ડ સેડિમેન્ટેશન ઇન ધી ડ્રિંકિંગ વોટર. તો આપણે શું ગણીએ કે જે TSS છે સસ્પેન્ડેડ સોલિડના લીધે ટર્બિડિટી આવે છે, TDSના લીધે નહીં. તો ધીસ ઇઝ ફોલ્સ. ઓકે, હવે આ જે રીડિંગ છે તમને એક્સેલ શીટ પ્રોવાઈડ કરી હશે અથવા તો સિમ્પલ જસ્ટ નોટપેડમાં કશે પણ લખી લેજો. સો ઇટ્સ નથિંગ બટ અ ડિફરન્સ. સો વોલ્યુમ ઓફ સેમ્પલ આપણે જે લીધું છે 50 ml છે. ઓકે, એમ્પ્ટી ક્રુશિબલનું વેટ 38.206 ગ્રામ, પેટ્રી ડિશનું 16.14 ગ્રામ, ફિલ્ટર પેપરનું વેટ 0.398 ગ્રામ. તો પેટ્રી ડિશ પ્લસ ફિલ્ટર પેપરનું વેટ 16.813 ગ્રામ થયું. ઓકે, ના આ ફિલ્ટર પેપર આપણે વેક્યુમ ફિલ્ટરેશન યુનિટમાં મૂકીશું. એના સેન્ટરમાં પ્લગ ઇન ટોપ પાર્ટ એને વેક્યુમ ફિલ્ટર યુનિટને વેક્યુમ પંપ સાથે કનેક્ટ કરીને સ્ટાર્ટ ઓન ધી સક્શન. દેન આપણે એમાં આપણું સેમ્પલ 50 ml એડ કરીશું. આનાથી શું તો જે બી સસ્પેન્ડેડ સોલિડ હતા એ ફિલ્ટર આઉટ થઈને ફિલ્ટર પેપર પર રહી ગયા અને જે વોટર સેમ્પલમાં ખાલી ડિઝોલ્વ સોલિડ રહ્યું. ડિસ્કનેક્ટ કરો વેક્યુમ પંપને. હવે ફિલ્ટર પેપર આપણે ટેક આઉટ કરીશું. એને પેટ્રી ડિસ્કમાં મૂકી દીધું. ઓવનમાં પેટ્રી ડિસ્ક મૂકી દો અને ઓવનનું ટેમ્પરેચર સેટ કરવાનું છે. તો ટેમ્પરેચર શું હોવું જોઈએ? અત્યારે ફિલ્ટર પેપર મોઇસ્ટ છે એટલે એમાંથી આપણે મોઇસ્ચર પણ રિમૂવ કરવું છે. તો જસ્ટ વોટરના બોઇલિંગ પોઈન્ટથી વધારે એટલે અહીંયા ઘડી 105. એકચ્યુઅલ એક્સપેરિમેન્ટમાં 110 રાખેલું. એનીવે લાઈક એનીથિંગ અબોવ 100 ઇઝ ફાઇન. સો 105. નાવ આપણે સેમ્પલ પાછું કલેક્ટ કરીશું જેમાં ખાલી ડિઝોલ્વ વોટર છે. એને કલેક્ટ કરીને આપણે ક્રુશિબલમાં મૂકીશું. એને પણ ડ્રાઇંગ માટે મૂકીશું. તો આ શું થયું? પેટ્રી ડિશમાં આપણી પાસે છે ફિલ્ટર જેમાં સસ્પેન્ડેડ સોલિડ છે. અહીંયા આગળ ક્રુશિબલમાં ડિઝોલ્વ વોટર છે જેમાં નોટ ડિઝોલ્વ વોટર, ક્રુશિબલમાં વોટર છે જેમાં ડિઝોલ્વ સોલિડ છે. ઓકે, આ બંનેને ટ્રાય કરીને વોટર રિમૂવ કરીશું અને એનું વેટ મેજર કરીશું. તો એ વેટ ડિફરન્સ પરથી આપણને TSS અને TDS ખબર પડશે. At what temperature filter paper is allowed to dry? 105. Okay, go next. તો જનરલી આ એક્સપેરિમેન્ટ માટે થોડો લાંબો ટાઈમ વેટ કરવો પડતો હોય છે. તો આફ્ટર 24 hours, but you don't have to worry, like it might not require 24 hours that long. So it will depend upon your sample size. So if 100 ml થી બી વધારે વોલ્યુમ લીધેલું છે તો એને કમ્પ્લીટલી ઇવાપરેટ થતાં ટાઈમ લાગશે. ઓકે, સો નેક્સ્ટ ડે આયા, ટેક આઉટ યોર સેમ્પલ્સ, બોથ પેટ્રી ડિસ્ક એન્ડ ક્રુશિબલ. સો અહીંયા જોઈ શકો છો બંનેમાં સોલિડ્સ હવે બાકી રહ્યા છે. તો આ યલો કલરના સોલિડ્સ દેખાઈ રહ્યા છે. નાવ ડેસિકેટર એ છે, ડેસિકેટર ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ વેર યુ કીપ યોર સેમ્પલ સો દેટ એમાં એક્સટર્નલ મોઇશ્ચર વગેરે ના આવે. તો એઝ સૂન એઝ આપણે ઓવનમાંથી બંને સેમ્પલ લીધા એને પાછું ડેસિકેટરમાં મૂકી દઈશું સો દેટ મોઇશ્ચર એન્ટર ના થાય સિસ્ટમમાં અને આપણને કરેક્ટ વેટ મળે. Go to the weighting unit, measure the weight of petri dish with filter paper and solid. તો એ કેટલું આવ્યું છે? 16.8350 ગ્રામ. So weight of petri dish, filter paper plus solid, write it as 16.835 grams. Tear the weighting machine. પછી ક્રુશિબલ અને ફિક્સ સોલિડનું વેટ કન્સિડર કરીએ. તો
તો એ વેટ કેટલું આવું છે, એ વેટને આપણે કહીએ છીએ W4 અને આવું છે 38.2260. ડુ નેક્સ્ટ. તો હવે કેલ્ક્યુલેશન પાર્ટ પર આવ્યા. તો TSS કઈ રીતે મળશે કે પેટ્રી ડિસ્ક પ્લસ ફિલ્ટર પેપર પ્લસ સોલિડનું વેટ માઇનસ પેટ્રી ડિસ્ક પ્લસ ફિલ્ટર પેપરનું વેટ એન્ડ ડિવાઇડેડ બાય વોલ્યુમ ઓફ ધી સેમ્પલ. ઓકે, ઇન્ટુ 10⁶ કરીશું તો મિલીગ્રામ પર લીટરમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. તો આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરીશું આપણે અને અહીંયા આગળ કન્વર્ઝન ફેક્ટર લગાવેલું છે. ઓકે, તો ડિફરન્સ ઇન ગ્રામ W2 minus W1 divided by your volume sample. તો આ થયું ગ્રામ પર ml માં અને ગ્રામ પર ml ને ઇન્ટુ 10⁶ સાથે મલ્ટીપ્લાય કર્યું તો મિલીગ્રામ પર લીટર આવી ગયું. તો TSS 440 and you can check it. Correct value. Okay. Similarly TDS. So TDS માટે crucible plus solids નું weight minus empty crucible નું weight. તો એ આપણું કેટલું આવું છે 400 મિલીગ્રામ, તો 400. અમુક વાર અહીંયા આગળ રિઝલ્ટ કરેક્ટ નહીં આવે બિકોઝ એ પોઈન્ટમાં ડેસિમલમાં ડિફરન્સ હશે. તો સી 399 આપણું 400 છે. ઓકે, બટ એસેન્શિયલી ઇટ્સ ડિફરન્સ ઓફ W4 માઇનસ W3 ઓનલી. નાવ આપણે TSS મળી ગયા, TDS મળી ગયા. તો ટોટલ સોલિડ શું છે, સમેશન ઓફ બોથ. ઓકે, TSS એન્ડ TDS. તો એ સમેશન કેટલું આવશે 840. અહીંયા આગળ 399 છે, સો આપણે લખીશું 839. નાવ ફિક્સ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ એન્ડ વોલેટાઇલ સસ્પેન્ડેડ. સો વોલેટાઇલ સસ્પેન્ડેડ માટે આપણે શું કરીશું, જે ફિલ્ટર પેપર છે સોલિડ સાથે એને બર્ન કરીશું. સો ટેક આઉટ ધી ફિલ્ટર પેપર, એને આ મફલ પોટમાં મૂક્યું છે. ધીસ ઇઝ મફલ પોટ, ધીસ ઇઝ ડિફરન્ટ દેન ક્રુશિબલ. ઓકે, આ ફર્નેસ છે મફલ ફર્નેસ, એમાં એને મૂક્યું. ક્લોઝ ધી મફલ ફર્નેસ, વેટ ફોર ફ્યુ મિનિટ્સ. જેવું સેમ્પલ બર્ન થઈ જશે, ઓપન ઇટ આઉટ, ટેક યોર મફલ પોટ, એને ડેસિકેટરમાં મૂક્યું સો દેટ સિસ્ટમમાં કોઈ મોઇશ્ચર ના આવે. હવે ડેસિકેટર ઇઝ યુઝ ટુ પ્રિવેન્ટ ધી સેમ્પલ ફ્રોમ એક્સટર્નલ મોઇશ્ચર. યસ, ઇટ્સ ટ્રુ. નાઉ મેજર ધી વેટ ઓફ ધીસ મફલ પોટ. તો મફલ પોટનું વેટ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું. ઓકે, that is 38.460 gram. So weight of muffle pot plus this is 38.4060 gram. Filter paper with solid is ignited in muffle furnace at 600 degrees centigrade. Now weight of empty muffle pot is 38.206. Weight of muffle pot plus solid is 38.406. Okay, so volatile substance કઈ રીતે મળશે, W6 minus W5 divided by volume of sample into 10⁶. Okay, so this is the difference. Now 38.406 38.206 by 50 ml. હવે અહીંયા આગળ એક મિસ્ટેક જે આ સિમ્યુલેટરમાં છે કે this is giving wrong values because of that not wrong values, sorry, equation માં mistake છે મારા. This should be FSS. તો હવે અહીંયા આગળ શું મિસ્ટેક થાય છે કે આપણે જે મફલ પોટમાં ફિલ્ટર પેપર ગરમ કરીને નાખ્યું. તો એમાં ફિલ્ટર પેપરમાં શું હતું, ફિલ્ટર પેપર પ્લસ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ. તો વેન યુ વિલ બર્ન ઇટ, એમાં વોલેટાઇલ કમ્પાઉન્ડ રિમૂવ થઈ જશે. તો યુ વિલ હેવ ફિક્સ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ. ઓકે, અને એ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ થશે, ડિફરન્સ ઓફ W6 minus W5 divided by sample weight. But anyway, this amount of fixed suspended solid will be less than of your
total your total suspended solid, right? But અહીંયા આગળ amount વધારે આવે છે, so this is 4000, and if you will check, the result will show you 399, anyway 4000. And volatile suspended solids are total suspended solid minus fixed suspended solid. So if you will do that also, the answer is a negative answer, which is not possible. But if you will write it, they will show you as a correct value, minus 355. So અહીંયા આગળ એક error છે એ લોકોના calculation પાર્ટમાં, which is not correct. But anyway, you get to know how to perform an experiment and you get an idea how to calculate it. Now our mistake છે random number generation માં. ઓકે, આની પહેલાં જે મારી પાસે ડેટા હતો એ that was correct, એમાં ઇશ્યુ નહોતો. તો દર વખતે જ્યારે તમે પાછું વર્ચ્યુઅલ લેબમાં એક્સપેરિમેન્ટ ટ્રાય કરશો, you will get some new results. So some of them might get have an error, because of that your answers won't be exactly correct, and some are correct. Now last question, what is the acceptable range of TDS? So generally acceptable range of TDS is less than 500 milligrams. Okay, so based on that we can decide the quality of water. So for this experiment we have total solids are 839 milligram per liter, which is higher than the drinking water requirement. So this is not a suitable water. So this is how you perform an experiment to calculate TSS, TDS. As I was saying that this simulation generates random number every time. So sometimes correct value or sometimes correct nahi aave, because the values random number ni generate થાય છે, that is wrong. So volatile suspended solid minus માં તો નથી આવવાના. Anyway both FFS and VSS will be less than total suspended solid. Okay, that is true, because આપણે TSS લીધું છે, એને જ ફિલ્ટર પેપરમાં જે TSS હતું ત્યાંથી બર્ન કરીને આપણે એને cool down કરીએ છીએ. તો anyway FSS amount cannot be greater than TSS amount. But if you will try this experiment multiple times, you will get you will get some points, some trial where this value will be correct. Okay, apart from that અહીંયા આગળ રેફરન્સીસ બી આપેલા છે. એક રેફરન્સીસમાં આપણે એક્સપેરિમેન્ટલ વિડીયો જો સેમ સિમ્યુલેશન ડેમો પણ આપેલો છે. You can do this quiz also for, okay, just test out your knowledge, how much you know it. So this was the experiment to calculate TS, TDS and TSS in the water, right? Now if you have any doubt, then we can discuss, and after that we will move for second experiment. I will stop the record.